Let us continue our discussion on Indian Constitution. That is state government. Part 6, Article 152 to 237. State government. We have already studied central government in the last class. Today, we are discussing about the state government. It is similar to that of the central setup, that is first executive. The state executive consists of the governor, ministry headed by the chief minister and the advocate general, the attorney general. Advocate general. Ministry headed by the chief minister and the advocate general. Governor, first governor. Governor is the executive head of the states. He is the executive head of the states. Titular head, the counterpart of the president. According to Article 153, there shall be a governor for each state. ഗവർണറുടെ വലിയൊരു പ്രസ്താവനയും അതിന്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടായ മാറ്റങ്ങളും നിർഭാഗ്യകരമായ സംഭവത്തിനെ കുറിച്ച് ഗവർണർ പ്രതികരിച്ചത്. The governor is the head of the states. There shall be a governor for every state. Article 153. Sometimes a governor may be appointed for one or more states. There shall be a governor for each state. And a person may be appointed as a governor for 2 or more states sometime. He is appointed by the president. He is the counterpart of the president. He is appointed by the president for a period of 5 years. He holds office during the pleasure of the president. He holds office during the pleasure of the president. That means the president can dismiss him at any time. He can withdraw the pleasure. There is no constitutional provision for the removal of the governor. That is, the president can withdraw his pleasure, can dismiss or recall the governor at any time. Hold office during the pleasure of the president. Then he must have at least 35 years of age. He is appointed by the president. He holds office during the pleasure of the president. He is the titular executive. He is the head of the state. Head of the government is the chief minister at the state level. He is appointed by the president for a period of 5 years. He holds office during the pleasure of the president. That is, the president can withdraw his pleasure at any time. Then he is appointed. Minimum age request to become a governor is 35 years. The powers of the governor is similar to that of the president. First of all, executive power. Governor is the executive head of the state. All executive actions are taken in his name. As an executive, he appoints the chief minister. He appoints the chief minister. Leader of the majority party in the legislative assembly is appointed as the chief minister. Other ministers are appointed by the governor on the recommendation of the chief minister, like that of the Prime Minister of India. Then he also appoints State Public Service Commission, district court judges, high court judges appointed the president, district court judges, State Finance Commission, State Election Commission, Finance Commission, Election Commission, State Finance Commission, State Election Commission, District Court Judges, State Public Service Commission. State Public Service Commission. Executive power. Then legislative power. As in the case of the president, the legislature consists of governor and 1 or 2 houses. 1 or 2 houses, explain.
It consists of the governor and one or two houses. Governor is the part of the legislature, but he is not a member of it. President കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ്. He is not a member of it. What are the legislative powers? He summoned the legislature and prorogued the legislature. President കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ. The first session after every general election begins with his inaugural address. The first sessions will be addressed by the governor. Inaugural address. He nominates one member to the assembly from Anglo-Indian community. One member to the assembly from Anglo-Indian community and 1/6 members to the legislative council. ചില സ്റ്റേറ്റ്സ് രണ്ട് അസംബ്ലിയും കൗൺസിലും ഉണ്ട്. 7 സ്റ്റേറ്റ് കൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നീട് പറയാം. 1/6 members to one member to the assembly from among Anglo-Indian community and 1/6 members to the council from persons having certain distinctions. Then you see that every bill passed by the legislature must receive the assent of the governor. The governor may give his assent or send the bill for reconsideration. If he has any doubt regarding the constitutional validity of a bill passed by the legislature, he may return the bill. He has no pocket vetoes in the case of the president. Or, that is, every bill passed by the state legislature must receive the signature of the governor. Article 200, assent of the governor. Article 200. 200-ൽ ഒന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഈ രണ്ട് ആർട്ടിക്കിളും പ്രധാനമാണ്. The governor may refer the bill for the consideration of the president. If he has any doubt, he may reserve the bill for the consideration of the president. If it is particularly the bill derogates from the power of the High Court, derogate, ഹാനി വരുത്തുന്നത്. ലെജിസ്ലേച്ചർ പാസാക്കിയ ഒരു ബില്ല് ഹാനി വരുത്തുന്നതാണെങ്കിൽ, സഭയ്ക്ക് ഹാനി വരുത്തുന്നതാണെങ്കിൽ, ഹൈക്കോടതിക്ക് ഹാനി വരുത്തുന്നതാണെങ്കിൽ, he can refer the bill to the president. പിന്നുള്ള പ്രൊസീഡിയർ ഉണ്ട്, അതൊന്നും ഞാനിവിടെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല. എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുള്ളൂ? That is 200, the bill passed by the governor is sent to, bill passed by the legislature is sent to the governor for his assent. What are the options before him? That is, he may give his assent or return the bill to the legislature for reconsideration. പരിഗണിക്കാൻ വേണ്ടി അയക്കും. And he may reserve the bill for the consideration of the president. Reserve the bill for the consideration. He has no veto power as in the case of the president. അതാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത്. Legislative power. പ്രധാനപ്പെട്ട legislative power. Then he has the power to pardon offenders. Pardoning power. Section 161. Article 161, pardoning powers. But he has no power to give pardon to a person who has been committed for death penalty. The clemency of death penalty was given only by the president. Governor has, as a head of the state, has the power to pardon offenders. But he has no power to pardon death penalty. It can be done by the president. Pardoning power. The financial power. The governor, that is, no money can be introduced in the legislature without the sanction of the governor. The budget is introduced in the legislature in the name of the governor. No money can be introduced in the legislature without the sanction of the governor. Who decide a money bill or not? The speaker. Speaker decides a bill is whether a bill is money bill or not. But no money bill can be introduced in the legislature without the sanction of the governor.
The contingency fund of India, fund of the states, Kerala. Contingency fund, a fund for facing unforeseen emergency situations. Consolidated fund, contingency fund. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് ചെറുതായിട്ട് പറഞ്ഞായിരുന്നു, ഓർമ്മ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല, ചെറുതായിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്തായിരുന്നു. Contingency fund, this contingency fund is at its disposal. That the ordinance making power. പ്രസിഡന്റിന്റെ പവർ 123 പ്രസിഡന്റിന് പറയണമെങ്കിൽ ഇവിടെ 213 ordinance making power of the governor when the legislature is not in session. The governor can promulgate ordinances when the legislature is not in session to face some situations. An ordinance promulgated by the governor remain in force for a period of 6 months. പാർലമെന്റിൽ ഇവിടെയുമാണ് 6 മാസം വരെ നിലനിൽക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് സഭ അംഗീകരിച്ചാൽ സഭ പിന്നെ ഒരു ബില്ലായി അവതരിപ്പിച്ച് പാസ്സാക്കണം. അത്യാവശ്യം പലപ്പോഴും ഗവൺമെന്റ് ബൈപ്പാസ് ചെയ്യാറുണ്ട്, ചുരുങ്ങിയ കുറുക്കു വഴിയിലൂടെ ഓർഡിനൻസ് നിയമം പാസ്സാക്കാതെ, ലെജിസ്ലേച്ചറിനെ ഫേസ് ചെയ്യാതെ നിയമങ്ങൾ ഒരുപാട് നിയമം കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് പാസ്സാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ലെജിസ്ലേച്ചറിൽ വിമർശനം പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പെട്ടെന്ന് ഓർഡിനൻസ് 6 മാസം നിലനിൽക്കും. ഓർഡിനൻസ് 6 മാസം നിലനിൽക്കും. അടിയന്തര നിയമങ്ങൾ 6 മാസത്തിനകത്ത് ഇത് സഭ അംഗീകരിച്ച് നിയമമാക്കണം. ഓർഡിനൻസ് 213 ഓർഡിനൻസ് മേക്കിംഗ് പവർ, 13 ഓർഡിനൻസ് മേക്കിംഗ് പവർ ഓഫ് ദി ഗവർണർ. ഇനി പറയുന്ന ഗവർണർ, ദാറ്റ് ഈസ് ഗവർണർ ഈസ് ദ ചാൻസലർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ്. യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഏറ്റവും ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മന്ത്രിക്കൊന്നും ഒരു പവർ അല്ല. ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നമ്മൾ കോൺട്രവേഴ്സി കണ്ടു, പക്ഷെ പല ഭരണഘടന മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരാളിന് അറിയാൻ പറ്റും മന്ത്രിക്ക് ഒരു ചാൻസും ഇല്ല. വൈസ് ചാൻസലറുടെ നേരെ മുകളിലുള്ളത് ഗവർണറാണ്. ഗവർണർ മുഖ്യമന്ത്രിയും പോലുള്ള ബന്ധമല്ല, അത് ടിറ്റുലാർ ഹെഡാണ്. പക്ഷേ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ ചാൻസലർ എന്ന് പറയുന്നത് ഗവർണർക്കാണ് അധികാരം. ഈ അപ്പോയിന്റ് പലർക്കും അറിയില്ല, ഗവർണർക്ക് പോലും ചിലർക്ക് അറിയില്ല. ഭരണഘടന നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ the office of the governor and office of the vice chancellor is two different offices. The governor has real power as a chancellor of state universities. He appoints vice chancellors, dismiss vice chancellors. That is chancellor of state universities.